बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेंस क्लास 6 पदे के मुसर शकम टॉपिक ते आदि मुसर आई द ऑर्गन ऑफ साइट ठीक था आई द ऑर्गन ऑफ साइट स्तरगे दलिदलो आजा पदे के मुंगा चकम दे नन टॉपिक को मुसर दे आई द ऑर्गन ऑफ साइट सबक तगोरे पेज नंबर 27 बांधे हाउ डू यू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड यू इतबा कुल दुनिया गिर चापेरा चकमस्ताना दादा वद सिंग विनी व्हाट हेल्प यू टू सी थिंग सही मदद ताले दर की चतो ससिज विनी राशिद मुसरा I are the organ of sight. I चकम दस्तरग दा मुसरा दलीदलो आज़ाद दा मुसरा दलीदल सदी आज़ाद यानी पदे बांधे मुंगा योसिस लिदीशु. The human eye is a ball that you ball day and is the most delicate part of the body. Others स्तर के द टोलो ना नाज़क हिस्सा दा ज़्यादातर नाजुक डेलिकेट वेलिशी नाजुक हिस्सा दास्तर के चिकम दा. So I need protection from the outer environment which can damage eye. नस्तर गिता द बाहर नसा पकार दे प्रोटेक्शन पकार दे द बाहर इन्वायरमेंट नाजक च द बाहर इन्वायरमेंट जमुंग स्तरगे खराबी कोमुंग उगुरु जमुंग चिकम दे स्तरगे इंतहाई नाजक हिस्सा दा नो दिदा पारा इंतहाई प्रोटेक्शन पकार दे लका जुबयो तसुवे मा च सनलाइट चिकम दे दा जमुंग स्तर के नुकसान वरकुली शी ज्यादा लाइट ज्यादा टेम्परेचर नुकसान वरकुली शी पदे वजह बांधे देता प्रोटेक्शन पकार दे. आई आर प्रोटेक्टेड विद आई लेड स्तर की चकम देता दिला हिफाजत वर्की आई लेड द स्तर द पास चकम दा पड़ दई दा चकम दा वहना जोड़े अदा बंदे कुलावी की तवेलशी आई लेड कवर द आई इट कवर द आई कम्प्लीटली विन नीड चकले सर को तो ज़रूरत ही नो आई लेट सकी दा समग स्तर की तक कम्प्लीट प्रोटेक्शन वर्की हिफाजत वर्की चकले ज़रूरत लग चमू कल उदकीगु पदे बंदे आई लेट द पास राशि और स्तर के समग बंदिश उदशु इट कवर आई कम्प्लीटली विन नीड. आई लैशेज आर टीनी हेयर्स ऑन द आई लेड ब्यामु सरा आई लैशेज दी ठीक था आई लैशेज बणो तवेली शी कम उस्तरगु सरख्वा के लगे तली और द अस्तरगु था हम हिफाजत वर्की द डस्ट पार्टिकल गर्द गुबार न वर्की पद सरगु की खास किस्म ग्लैंड दी ए ग्लैंड तवेली शी टीयर ग्लैंड फंक्शन दादे चिदा स्तरगुन उबरू बासी दा ग्लैंड और चकला स्तरगुन उबरा वूजी नो आगे सर बिया सकीगी दा स्तरगिन उबोरा वतो सरा सरगी सफाशी वर सरा दा उख के चिकम दी दा टीयर ग्लैंड दा उख के पैदा की और चकला दा पैदाशी दे सर आई वॉशिंग की सफाई कीगी and keep them safe from drying opal the eye gland da कार की दा जमुंग स्तर के चकम दी द खुशके न बस साथी खुशके दोने साथी ओकल द आई ग्लैंड खराब शून या जमुंग स्तर के खुशकेशी स्ट्रक्चर तरफ तराजू पेज नंबर 28 बनता सुग्योरे an eye consists of an eyeball it enclosed in a socket of the skull आई मुंग सरा मुश्तमिल दे आई बाल बांधे और दा जमुंगा चकम स्कल दे कोपड़े दा ठीक तक कना जमुंग कोपड़े चकम दा पा दे के दा पार यो सॉकेट जोड़ शवे दे दा से स्कल की योदा जे जोड़ शवे दे पा दे जके बिया आई प्रतदा
دې ځای ته بیا ویلی شي SOCKET دې ته ساکټ ویلی شي. نو ساکټ کې د آی پرته ده. آی مو where we want to see with the help of muscle. بیا مسل دی په دې آی کې په دې سکل کې داسې زمونږه هیډ کې مونږ چې کوم طرف ته کتل غواړو نو مونږ د مسل په ذریعه لیدی شو. مونږ خپل مسل چې کوم آی کې یو خاص مسل دی نو مونږ هغه مسل اړو راړو او مونږ آی چې کوم دی ډایرکشن بدلو را بدلو او مونږ په یو څیز وینو. The following are the main parts of the eye. د eye د لاندې حصې دي لوی حصې دي. لومبې په دې حصو کې چې کوم دا موږ سره آیرس دی. ټیک ده. The transparent outer layer of eye is لومبې چې کوم سره بر ده موږ سره کورنیا ده. کورنیا موږ سره transparent layer of the eye دا موږ سره it is like a round window which cover the iris and the pupil. چې دا موږ سره چې کوم دی آیرس او پیوپل یې کور کړی دی یعنې سترګې دي په دې سترګې باندې دا موږ سره آی ده په دې باندې یو ټرانسپیرنټ جالۍ غوندې پرته وي. ټیک ده. دې ته ویلی شي کورنیا CORNEA دلته ګورئ CORNEA کورنیا دې ته ویلی شي. ټرانسپیرنٹ آؤټر لیئر دی موږ سره. دې نه بعد موږ سره آیرس دی. Iris is colored part of the eye located beneath the cornea. Cornea لاندې بیا څه دی موږ سره آیرس دی موږ سره. It may be black. دا بلیک هم کیدی شي براون هم کیدی شي بلو هم کیدی شي هیزل ان کلر هم کیدی شي. د سترګو چې کوم رنګ دی دلته چې کوم دی موږ سره بیا موږ سره څه دی آیرس دی. ټیک ده. دا موږ سره تور هم کیدی شي شین هم کیدی شي براون هم کیدی شي سلور کلر کې هم کیدی شي. موږ سره مختلف قسمه چې کوم دی آیرس کیدی شي. بیا موږ سره بل راځي پیوپل. پیوپل چې کوم دی it is small round hole in the center of iris. د آیرس سنټر کې دا اوس موږ سره ګور دا موږ سره آیرس شو. د آیرس سنټر کې بیا موږ سره یو نری غوندې ډاټ وي دې ته بیا ویلی شي پیوپل. Its size increase or decrease as muscle in the iris contract or relax. د دې سایز لویږي او وړوکی کیږي چې کله موږ سره مسل کانټریکټ کیږي او ریلیکس کیږي. چې کله مسل موږ سره کانټریکټ شي د سایز وړوکی شي. چې کله مسل ریلیکس شي د سایز غټ شي. بل دا موږ سره چې کوم دی آیرس دا پیوپل چې کوم دی دا موږ سره ډیپینډ ساتي په لایټ باندې روشنایي باندې. چې کله رڼا سیوایي نو موږ سره چې کوم دا پیوپل دی دا موږ سره داسې وړوکی شي. چې کله لایټ کمی دا پیوپل موږ سره داسې لارجر سایز کې شي. It widen the light is dim and contract when light is bright. دا به ډیم یي چې کله لایټ سیوایي او چې کله کنټریکټ شي نو دا موږ سره برایټ لایټ وي. ٹھیک ده. lens. The lens is present behind the pupil. پیوپل سره دننه بیا چې کوم دی لینز موجود دی په انر چیمبر کې. اټ مسل دیٹ هیلپ ټو چینج شیپ. دا شیپ چینج کی د مسل. ټیک ده. په دې کې داسې لینز لګېدلی. د لینز دا کار دی چې کوم موږ سره لایټ راځي هغه لایټ چې کوم دی دپاره یو انګل ورکړي. لکه لایټ داسې راشي نو د لایټ بیا داسې بدل کې داسې لایټ راشي د لایټ داسې بدل کی. ٹھیک ده. نو د لینس کار دا دی چې د شیپس ورکی شکل ورکی. The lens change shape to see the object at different distance. lens چې کوم دی دا موږ سره شیپ ورکي چې موږ مختلف څیزونه په دې باندې ووینو. If the object is near it
around it become critical object نزدیک دا موږ سره round form تشي دا round form داسې چې دا موږ سره convex form تشي ٹھیک دا شکل موږ سره یو څیز نږدې وي and if far away دا موږ سره بیا flatten شي دا بیا موږ سره داسې form ته راشي. The process of the lens adjusting according to the object distance is called accumulation. اوس مو سره چې کله هغه عمل چې lens adjust کی ځان د object distance طرف ته object z طرف ته ته موږ accommodation ویلی شو. People lose the ability of accommodation. خلق چې کم دي دا د لیدو صلاحیت چې کم دی هغه ختم کی ٹھیک دا of lens as they grow older so they need glasses شکل دا لوی کہ دی سکی بیا glasses استعمالی. Behind the lens of eye is a vitreous chamber have gelatinous material called vitreous humor inside it. بیا چې کوم د لینز په سره نور چې کوم دی بیا د کې صحیح داسې فلویډ موجود دي جیلاټینس جیلی شکل کې ته ویلی شي ویټرس هیومر ویټرس هیومر یا دې ته ویلی شي آر ویټرس فلویډ. They give the eye the shape it has. This ورکی د shape ورکی چې په eye ته مکمل ٹھیک ده. بیا موږ سره راځي retina. It is present a very big of the eyeball. The eyeball نه وروسته بیا چې کوم د retina موجود it has two special type photoreceptor called rod and cones. په دې کې موږ سره دوه type of receptor دی یو rod دی موږ سره راډ او بل موږ سره کون ټیک ده. یو موږ سره راډ سیل دی بل موږ سره کون سیل دی. راډ سیل چې کوم دی دا موږ سره په ډارک کې کار کی په تیاره کې او کون سیل موږ سره په برایټ په روشنایۍ کې کار کی یعنی موږ څومره کلرز وینو موږ په کون سیل باندې لیدی شو. Optic nerve. It is the nerve that connects the eye to the brain. It takes the message to the brain. بیا موږ سره optic nerve دی. optic nerve دا کار کی چې دا موږ سره eye brain سره connect ساتي او دا موږ سره کی message brain ته ورکی message دی پر brain ته ورکی چې موږ یو څه وینو دا خی بیا موږ شناخت کو نو بیا چې کوم دی هغه message brain ته ځي brain کې بیا ټول information story چې کله information story نو بیا موږ ته پته لګي دا message باره کی function. Our eye work in a similar way as a camera. زموږ eye چې کوم دی پوره د کیمرې په شانتي کار کی. We see object due to reflection of the light that from that object into our eye. موږ یو څه وینو چې کله زموږ سترګو ته یو لایټ ریفلیکټ شي واپس روتنبیک. The visible part of the eye that help in the form of an image are cornea, pupil, iris and lens. Visible part the eye چې کوم ته موږ سره مدد راکړي د یو ایمیج جوړېدل چې موږ سره cornea راځي pupil راځي iris راځي او lens راځي. After light is reflected from object چې light the object نه reflect شي it enter our eye through pupil. بیا دا سترګو ته دننه لاړ شي د pupil په ذریعه د iris control the amount of light entering the pupil. iris چې کوم دی pupil ته چې کوم light ځي control کی it work like shutter in the camera. دا د کیمرې کې د shutter په شانتي کار کی. The size of the pupil increase or decrease according to the light intensity. The pupil size لویدل وړوکی کېدل دا موږ سره light intensity باندې ډیپنډ ساتي. light ray then
move through the lens and fall on the retina. Bia the light lens the upper retina bane privuji. The lens focuses the light and image on the retina. Bia chikam de lens bande light privuji or the bia image jodshi per retina bande. It is just like a film of the camera. The camera film pashantekar ki where image is formed. Check the image jodegi. The image formed on the retina is upside down image chekam de per retina bande upside down jodegi. In the musar chekam retina the and the retina ban chekam image jodegi. The musar image chekam de upside down के बा जोड़ेगी लगे जो इंसान इमेज जोड़ेगी पर रेटिना दबा upside down की जोड़ेगी. The retina has billion of light sensitive nerve known as photoreceptor. या पर रेटिना के millions sensitive nerves which are the photoreceptor value. These nerve cells are called rod. They are rod velishi and cones depending on their shape. पर shape bandiment साथी ये rod या cone velishi. The cone provide clear and sharp vision. Cone चेकम दे सफ़ा और मुसरा sharp vision वर्की सही vision वर्की मुसरा तेज vision. ये पदे मंगा कलर सुमली दिशो लेका for example दा मासरा मार्कर दे दा मार्कर मासरा white और blue कलर के दा मासरा पक्कन नरोज बांधी तारीगी. When light ray hit these photoreceptor चकले light पदे photoreceptor बांधी वर्षी nerve impulse are generated. Nerve impulse पैदाशी that carry to the brain. या brain तलाशी through the optic nerve. Optic nerve पजरिया. The brain intercepts these signal. Brain the signal वाखली. As a result, we see the object. Coming to your object, we know. ठीक था. दावमु सरा नमनी टाके. Inshallah, zuba try kuma to stand the workam. The बस inshallah 3D modeling workam. 3D model सर्बिया तो सब तो लगी. चमु सरा I totally sing कार की. कोता सब या पदे के समझ ले न तो जमा चकम दे चैनल केपी टीचर्स एकेडमी के नूर हम से लेक्चर्स लेते हैं. इंशाल्लाह जो ट्राई कोम च पदे पंजो जो 3D वीडियो वर्कम जिता सदा आई स्ट्रक्चर फंक्शन मुकम्मल डिटेल सर पता हो ले so that its messages may arrive there quickly. The eyeball is completely surrounded by a layer of soft fatty tissue and placed within a bony orbit where eye is protected. Seeing from inside, the protected position of the eyeball within its funnel-shaped eye socket is shown still more clearly. Note that this is a white stalk called optic nerve which connects the eye to the brain and also these muscles which move the eyeball. This is the empty eye socket within the skull with its bony wall inside and a bony orbit in front. The capsule of the eyeball seems to have 3 layers. This thick, tough outer layer is called the sclera and serves to protect the delicate structure within. This transparent bulging portion is called the cornea. There is also a crystalline lens which is one of the main parts of the human eye. The second layer is called the choroid. It consists of 3 different zones. The first zone is called choroid proper and it is the part that carries nourishment to the tissues of the eye. The next zone is called the ciliary body. This is the broad ring-shaped band of thin muscle fibers which plays a very active and vital role in the vision adjustment of the eye. The third zone is a well-known iris which expands and contracts the pupil much like the diaphragm of the camera. The innermost layer of the eyeball is the retina, a very delicate membrane. The retina is actually the part of the optic nerve which transmits the light impulses to our brain. The retina is the most important and complex structure in the eyeball. It consists of a complicated arrangement
of rods and cones which convert light waves into nerve impulses. Between the lens and the cornea is the aqueous humor, consisting mostly of water and a little salt. This largest space within the eye is filled with vitreous humor, consisting chiefly of water mixed with salt and albumin. It is a highly transparent jelly-like substance and plays a very important role in visual adjustment. The reflected light of the world enters through the crystal transparency of the cornea, pupil, aqueous humor, lens and vitreous humor, which is a clear gel-like substance that fills the middle of the eye and then projects on to the photoreceptors of the retina, which is a photosensitive tissue lying at the back of the eye. The macula is a very small area at the center of the retina that gives us a fine pinpoint center of vision. The area of retina surrounding the macula gives us a peripheral or side vision. The retina converts the light rays into the signals that are sent to the optic nerve and then to the brain. Continual adjustment of the pupil and lens regulates the entry and focusing of light. Every blink helps our eye's natural defense system. The tear film retains moisture and maintains visual acuity. Tear gland secretes the tear fluid, which contains important natural disinfectants to keep bacteria away, and it drains through the tear duct into the nose after flushing and cleaning the entire eye surface, and thus the tear system washes away impurities to maintain eye health.